Hello children, how are you? Today we will go for this riverboat problems for relative motion. Hope you enjoyed the previous lecture of rain umbrella problems, right? So, first of all, this rain riverboat problems. We have the river flowing like this downwards, downstream. The river is flowing downstream, okay? And from the point A, we are moving and to this point B. Okay, to the opposite end of the river. Okay, then we need to drive our boat like this. This is velocity of boat with respect to river, and this is velocity of river with respect to ground, and this is the resultant, and resultant is velocity of boat with respect to ground. అంటే మనం గ్రౌండ్ నుంచి చూస్తే ఇలా వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. Actually this is called the shortest path. This is the first case. What is the first case? Shortest path. Okay. And here velocity of the river should be less than velocity of boat. VRG should be greater than VBR. VBR should be greater than VRG. And this is angle theta. ఇక్కడ VBR అంటే ఏంటమ్మా? Velocity of boat with respect to river. VRG అంటే ఏంటి? VRG is velocity of river with respect to ground. అర్థమవుతుందా? రెండు యాడ్ చేస్తే VR క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే మనకి VB మైనస్ VG వస్తుంది. అంటే ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండే కదా. దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే, ఇది రిజల్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్. మనం బయట నుంచి చూస్తుంటే ఇలా వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది బోట్. అండ్ if modulus of this vector is VB and modulus of this vector is VR and D is the width of the river, and at what angle we have to drive the boat so that we can reach the exactly opposite point. So I know this and this, so sin theta I will take. Sin theta is opposite side by hypotenuse, and theta is equal to sin inverse VR by VB. Okay, so at this angle with the perpendicular to the flow of the river, we have to drive the boat perpendicular to flow of river. So in order to go the exactly opposite point and then the shortest path. Right. Now what is the time taken to reach that side? Time taken is to go from A to B is D divided by VB cos theta. D divided by VB cos theta. Okay. అంటే ఈ వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత ఉందో అది చూసుకుంటే చాలు. అంటే ఈ బోట్ వెలాసిటీ యువతల పక్క ఎంత ఉందో చూడాలి. అర్థమవుతుందా? D divided by VB cos theta.
అండ్ మరి యువతల పక్క రావడానికి ఏ వెలాసిటీ యూజ్ అవుతుంది? అదే కదా, VB cos θ కదా. రివర్ ఇలా కిందకి ఫ్లో అవుతుంది. దీనికి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది, d/√over and what is this? Resultant √over VB square minus VR square. You can write like that also. ఇది హైపోటెన్యూస్ కదా, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, డిస్టెంట్ సైడ్ ఇదే కదా అయ్యేది. √over VB square minus VR square. Okay, these questions will be asked. What is the resultant velocity of the boat? This is the resultant velocity. Okay. ఎక్కారా మీరు ఎప్పుడైనా బోట్ ఎక్కారా? బోట్ ఎక్కలేదా? సరే, రైట్. నెక్స్ట్ మనకి షార్టెస్ట్ టైం ఉంది. షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్ళాలంటే ఫర్ గోయింగ్ ద other bank of the river in the shortest time, you have to drive your boat like this, and this is velocity of boat, this is velocity of river. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంటుంది. రిజల్టెంట్ ఇస్ లైక్ దిస్. షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్దాం అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ పాయింట్ కి అయితే రీచ్ అవ్వలేము. We cannot reach exactly opposite point. అదవుతుందా? And we have come to the place C. Okay. Right. Now you are able to see now clearly. Let's try to raise it up a little. Now this angle is let this be the theta. At what angle the boat will be moving? This is tan theta is equal to VBG kada. This is VBG. బయట నుంచి చూస్తుంటే ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇలా బోట్ ఇలా వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అంటే ఏం లేదు, షార్టెస్ట్ టైం కావాలంటే ఈ డినామినేటర్ మనకి మినిమం ఉండాలి. అంటే θ 0 ఉండాలి. θ 0 ఉండాలి అంటే ఇలా, ఇదేదో ఆల్ఫా అనుకుందాం. Let this angle is alpha. θ 0 ఉందనుకోండి, d/VB, that is shortest time. అంటే షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్ళాలంటే θ 0 ఉండాలి. అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్ వెళ్ళాలి మనం. We have to go perpendicular to the flow of the river. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ కాకపోతే ఇలా వెళ్ళాల్సింది, రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేయడం వల్ల ఇలాగ వచ్చాం. అంటే ఇలాగంటే ఏ యాంగిల్ ఇది? VR/VB. VR/VB అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse VR/VB. The boat is moving at an angle tan inverse VR/VB. Okay. తర్వాత రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? √over హైపోటెన్యూస్ కదా ఇది. దిస్ ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్. VB square plus VR square. VR అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివరే. VB అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బోట్. VB is nothing but velocity of the boat. సరే, మనకి ఓకే టైం అయితే తెలిసింది. మరి కిందకి దేని వల్ల వస్తుంది? B నుంచి Cకి ఎందుకు వచ్చింది? B నుంచి Cకి అదే డ్రిఫ్ట్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డ్రిఫ్ట్. రివర్ కిందకి పుష్ చేస్తుంది కదా, DRIFT, డ్రిఫ్ట్. సో టైం టేకెన్ ముందు, టైం టేకెన్ ఇదే కదా, టైం టేకెన్ d/VB. పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్ వెళ్ళాలి. రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేస్తుంది. రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే అటుపక్కకు ఉన్న వెలాసిటీ ఏంటి? VBయే కదా, ఇదే కదా.
ఈ సైడ్ ఉన్న వెలాసిటీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్ ఏ వెలాసిటీ ఉంది, VB ఉంది. అంటే D డివైడెడ్ బై VB వేసేయాలి, టైం టేకెన్ టు క్రాస్ ద రివర్. బట్ రివర్ క్రాస్ చేసే ముందు కొంచెం కిందకు వస్తాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డ్రిఫ్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్? డ్రిఫ్ట్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్ ఇంటూ టైం. టైం అంటే D బై VB వేయాలి. అర్థమైందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. రైట్ అమ్మా. This is the first case, shortest path. ఎంత యాంగిల్ లో డ్రైవ్ చేయాలి boat ni this much angle here we have to drive the boat, and that is the time taken to cross the river. ఎక్కువ టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే రివర్ కిందకి ఫ్లో ఉంది, ఎగరేస్ ద రివర్ మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అది షార్టెస్ట్ టైం మినిమం ఉండాలంటే తీటా 0 ఉండాలంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్ వెళ్ళాలి మనం. కానీ రివర్ కిందకి పుష్ చేసేస్తుంటది, అందుకే బీసీ అనేది వచ్చింది మనకి. బీసీ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రిఫ్ట్. బీసీ దేని వల్ల వచ్చింది? రివర్ వెలాసిటీ వల్లే కదా, వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా డ్రిఫ్ట్ అంటే. అర్థమవుతుందా? Just I will erase this. Is it okay? పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే నేను తొందరగా చెప్పేస్తున్నానని ఏం కాదులేండి మీకు. యూ కెన్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ మీకు ఇంకా ఏంటంటే వీడియోస్ కావాలో అవి కూడా యూ కీప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. I will upload those videos. ఓకే, అంటే ఎక్కడైనా మీకు టాపిక్ ఎక్కడైనా కష్టంగా అనిపిస్తే. అర్థమవుతుందా? Let's do some problems based on this. Okay, first question. Right, a man can swim in a stationary water with a velocity Vm. This is the velocity of a man in stationary water. In stationary water. Okay. And river is flowing with a velocity Vw. This is velocity of river. If the man wants to cross the river in the minimum possible time, the angle at which the boat reaches the other side of the bank is. So, ila minimum time ante boat lo manam actually man anavale velocity of the man. River emo kindaku push chestuntadi. Okay, this is the resultant. The angle adugutunnadu. He's asking the angle. Tan inverse VR by Vm కదా, ఇందాక చెప్పాను. tan inverse VR by Vm. Okay, there is a question. The boat ఏ యాంగిల్ తో రీచ్ అయింది అంటే ఇది చెప్పాలి. షార్టెస్ట్ టైం అంటే ఇలాగే కదా మనం డ్రైవ్ అవ్వాలి. రివర్ ఏమో కింద పుష్ చేస్తుంది, బయట నుంచి చూస్తుంటే ఇలా మూవ్ అవుతున్నాడు, ఇది ఈ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు. So second question. A man who can swim with a velocity Vb in still water. Vb in still water. Okay. Wants to cross the river in minimum possible time. Okay. Minimum possible time to cross అవుదాం అనుకుంటున్నాడు. If the river is flowing with a velocity Vw, this is velocity of river.
x are the width and the drift respectively. B and x be the width and drift respectively. What is asking is the actual distance traveled by the man is shortest time lo ella anukuntunnadu. Okay, ఇది drift kada, ఇది width, ఇది width of the river, and this is the drift produced by the river, and this we have to find actual distance traveled by the man, root bx square minus b square minus x square. That is the answer. ఇదంతా అక్కర్లేదా, జస్ట్ ఓవర్ఫ్లో డేటా. అది షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్దాం అనుకుంటే ఇలాగే వెళ్ళాలి. అంటే బోట్ని ఇలా డ్రైవ్ చేస్తే బోట్ రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేస్తుంది. ఇది యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద మ్యాన్. నెక్స్ట్, next question. A river is flowing from west to east with a speed of 5 meters per second. ఇది వెస్ట్ అనుకుందాం, ఇది ఈస్ట్ అనుకుందాం. ఇది 5 meters per second తో రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. 5 meters per second. Okay. A man on the south bank of the river capable of swimming of 10 meters per second wants to cross the river in the shortest path. In what direction he should swim? అంటే ఇలాగా 10 meters per second తో మెయింటైన్ చేయగలడు వెలాసిటీ. రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేస్తుంది. ఓకే, రివర్ వెలాసిటీ 5 కదా, 5 meters per second, అండ్ దిస్ షుడ్ బి ద రిజల్టెంట్. ఇదే కదా షార్టెస్ట్ పాత్. అంటే రిజల్టెంట్ ఇలా ఉండాలి, shortest path. Okay, and what he is asking is at what angle he has to swim. అంటే ఇది theta అనుకోండి, sin theta ఎంత అవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. sin theta will be half and theta is equal to 30 degrees. అంటే ఆన్సర్ ఎలా ఇచ్చాడంటే 120 degrees with the direction of flow of the river. That is the answer. కరెక్టే కదా. అంటే ఈ మొత్తం యాంగిల్ 120 అవుతుంది కదా, 90 plus theta, 120 degrees with the flow of the river. ఓకే, రివర్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Velocity of boat in still water is 13 meters per second. 13 meters per second. And velocity of the river is 5 meters per second. Okay. What is the difference in times taken to cross the river in the shortest path and shortest time? If width of the river is 156 meters, that is the width of the river. Shortest path and shortest time. Time difference we have to calculate. Shortest path lo ekku time padtadi. The time is nothing but distance divided by resultant velocity. Resultant velocity vb square minus vr square untadi. Shortest path lo ide kada. Shortest time loni d divided by vb అని రాసేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనకి 156/12 minus 156/13 వచ్చింది. Okay, so what is the answer? Time difference. Answer is 1 second it seems. ఇది 13 times పోతుంది, ఇదేమో 12 times పోతుంది. 13 12 అదే కదా, 26 13 156. ఓకే, ఇది 13 times పోయింది, ఇదేమో 12 times పోయింది. అంటే what is the time difference? 1 second. Just note it down. I will do another board, go for another board. Okay, note change.
ఇది షార్టెస్ట్ పాత్ లో టైము, ఇదేమో షార్టెస్ట్ టైం అంటే d డివైడ్ బై vb వేయాలి. అదవుతుందా? ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏం మార్చక్కర్లేదు, ఇది మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో, ఇది మీటర్స్ లో ఉంది. అదవుతుందా? Still there is this. Okay, we'll go for little tough problems. Little tough problems we'll do. What do you say? Tough problems వద్దా? సరే, మనకి so a boat crosses a river of width 200 meters. Width of the river is this might be the question number 7 or something. Width of the river is 200 meters. Okay, and in the shortest time it want to go, it experiences a drift of 100 meters in reaching the opposite. So drift is 100 meters. This width of the river is 200 meters. In reaching the opposite bank, the time taken now is t. If the same boat has to cross the river in the shortest path, the time taken will be. ఇలా వస్తుంది కదా, time taken is t అన్నాడు. t అంటే 200 divided by velocity of the boat కదా. అంటే మన బోట్ వెలాసిటీ అంతా పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్ ఉండాలి. రివర్ ఇలా కిందకి ఫ్లో అవుతుంది, అర్థమవుతుందా? సరే, డ్రిఫ్ట్ అయితే కొంత వచ్చింది. డ్రిఫ్ట్ దేని వల్ల వచ్చింది? రివర్ వెలాసిటీ వల్ల వచ్చింది. అంటే డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ రివర్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. టైం ఎంతమ్మా? 200 divided by vb. So this got cancelled. vb is equal to 2vr. Now what we have to calculate? We have to calculate the time. vb ఎంత ఉంది ఇక్కడ? vb ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t ఇచ్చాడు, 200 by t. అంటే vr ఎంత వస్తుంది? vr will be equal to 2 చేయాలి, అంటే 100 by t. షార్టెస్ట్ పాత్ లో వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే మనం బోట్ ఇలా డ్రైవ్ చేయాలి, రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేస్తుంది. ఇది షార్టెస్ట్ పాత్, అర్థమైందా? అంటే √vb² minus vr². వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బోట్, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇలాగే కదా రాసేది. సో టైం టేకెన్ ఈస్ t dash ఈస్ width of the river divided by ఈ వెలాసిటీ వేయాలి. ఆ వెలాసిటీ అంటే 200 by t whole square. ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t ఉందిలేండి, minus 100 by t whole square. ఇలాగ ఓకేనా? 100 బయట తీసేస్తాను, 100 బయట తీసేస్తాను. t స్క్వేర్ కూడా బయట తీసేయచ్చు, t పైకి వెళ్ళిపోతుంది. పైన 200 లో 2 మిగులుతుంది అంతే. √4 minus 1 అంటే √3 మిగులుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రాయండి. అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ లో వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది? దిస్ ఇస్ షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఇలా వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. హి హాస్ టు గో లైక్ దిస్, అర్థమవుతుందా?
Next question for today. So there is a fourth option there. Next, another question. A man can swim with sudden speed in still water to cross the river to a point directly opposite to the starting point in time t0. Time t0. Directly ఇక్కడికి రీచ్ అవడానికి t0 టైం పట్టింది, అంటే షార్టెస్ట్ path in still water to cross the river directly opposite to the point when the river flows. రివర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి t0 టైం పట్టింది. t0 అంటే d డివైడెడ్ బై vba కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే రివర్ ఫ్లో, when the river flows he crosses river directly along the same path in a time t1. along the same path t1 టైం పట్టింది. ఇప్పుడు రివర్ ఫ్లో అవుతుందంటే మనం ఇలా బోట్ వెలాసిటీ ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి. రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేస్తుంది, ఇది రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ. అలాంగ్ ద సేమ్ పాత్ వెళ్ళాలంటే మనం బోట్ ఇలా పెట్టాలి కదా, రివర్ ఏమో కిందకి పుష్ చేస్తుంటుంది. వాట్ ఇస్ దిస్ రూట్ ఓవర్ vv square minus vr square? That is the resultant velocity. If d is the width of the river, what is the velocity of water current? d is the width of the river. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఇప్పుడు టైం t1 పట్టింది. టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ d divided by ఇది వేయాలి, రూట్ ఓవర్ vv square minus vr square. అదవుతుందా? vb అంటే ఎంత రాద్దాం? ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t1, t0 అండ్ d ఉంది. సో vbని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. vb బదులు d by t0 అని రాద్దాం. d by t0 whole square minus vr square. Okay, what is this vr? Crosses the river directly along the path in a time t1. Okay, answer is also in terms of vr ki vb ki relation enti? What is the relation here? So I have to substitute this vr. t1 అంటే ఏంటి? షార్టెస్ట్ టైమ్. in the shortest time కాదు. Okay, this is theta. And he crosses the river directly along the same path in a time t1. d is the width of the river. And then the velocity of water current is. అంటే vr కట్టాలి. vr you have to find. ఇక్కడ నుంచి కట్టగలరు కదా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసుకుంటే t1 స్క్వేర్ is equal to d by t0 whole square minus vr square is equal to d square. అర్థమైందా? ఈ టర్మ్ నాలుగు పట్టుకెళ్ళాం. అంటే vr square into t1 square is equal to ఎంత వస్తుంది? d square కామన్ తీసాం అనుకోండి, t1 by t0 whole square minus 1. So this ఇక్కడ నుంచి మనం vr కట్టచ్చు. vr is nothing but d by t1 under root t1 by t0 whole square minus 1. So that is the answer. Okay, అంటే ఇది t0 బయట తెచ్చేసి మనం t0 బయట తెచ్చేస్తే d divided by కనిపిస్తుందా? ఇది d divided by t1 t0 into root over t1 square minus t0 square. Note it down, dear children. Please note it down. అంటే వాటర్ ఫ్లో అవట్లేదు, అందుకే ఆ టైం డైరెక్ట్ గా d by vb అని రాస్తాను. వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అయితే టైం టేకన్ t1 అన్నాడు. వాటర్ ఫ్లో అయితే ఇదే కదా, అలాంగ్ ద సేమ్ పాత్ వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్.
Okay, just raise this thing. Here I pause chesko, note cheskochu. You can note it while pausing the video. Okay. Okay. Right. Oh, go for that question. Maybe level 2 question. So some level 2 question we will do. So about this is a matching question. A boat which has a speed of 5 kmph. A boat which has a speed of 5 kmph. In still water crosses a river of width 1 kilometer. Width of the river is 1 kilometer. Along the shortest path in 15 minutes. Along the shortest path in 15 minutes. Velocity of the river is greater than 5 km per hour. Velocity of the river is greater than 5 km per hour. Okay. In the second column, velocity is in km per hour and the length in kilometer and time is in hours. First velocity of river adigadu. Velocity of river. Second shortest time to cross the river. Shortest time to cross the river. To cross the river. And the third one is length of the shortest path. Length of the shortest path. Length of the shortest path. And the last one is minimum drift. Minimum drift. Okay, and we have on the right side a PQRS. PQ, and S. This is 4 by 3. And this is 5 by 3. 25 by 3. And 1 by 5. Okay. And velocity is in kilometer per hour. Velocity is in kilometer per hour. And distance is in kilometers. Distance is in kilometers. And time is in hours. Shortest time in the hours. Minimum drift. This is kilometers. So we have answered these questions, dear children, and here you remember that velocity of river is more. So the velocity of river ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత యాంగిల్ అని పెట్టండి, ఆపోజిట్ రీచ్ ఇది మటుకు రీచ్ అవ్వరు, ఇక్కడ మటుకు రీచ్ అవ్వరు, కొంచెం కిందకు వచ్చేస్తారు. అంటే విఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ విబి. విఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ విబి. అర్థమవుతుందా? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్ ఎక్కువ ఉంది, ఖచ్చితంగా ఆపోజిట్ ఎండ్కి అయితే రీచ్ అవ్వరు. వాట్ ఎవర్ ద వెలాసిటీ, వాట్ ఎవర్ ద బోట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద బోట్ యూ మెయింటైన్. అంటే ఈ తీటా ఉంది కదా, ఈ తీటా ఎంత మెయింటైన్ చేసినా కూడా అది కిందకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ పాయింట్కి అయితే రీచ్ అవుతుంది, కొంచెం కిందకి వస్తుంది. ఇది డ్రిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది కంపల్సరీగా. అయితే మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్ అడుగుతున్నాడు. టైం టేకెన్ ఇన్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ 15 minutes. Shortest time to cross the river. Shortest time to cross the river అంటే షార్టెస్ట్ టైం అంటే ఏంటి? D డివైడెడ్ బై షార్టెస్ట్ పాత్ లో వెళ్దాం అంటే 15 minutes పట్టింది. ఇది షార్టెస్ట్ పాత్. షార్టెస్ట్
షార్టెస్ట్ పాత్, ఏబి కాదు షార్టెస్ట్ పాత్. ఇప్పుడు ఏసీ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. మినిమం టైం ముందు కట్టేద్దామే. షార్టెస్ట్ టైం, మినిమం టైం కావాలంటే జస్ట్ డి డివైడెడ్ బై విబి అనేసేయండి. ఇక్కడ మన బోర్డ్ వెలాసిటీ అంటే ఇటు పక్కే ఉండాలి. డి డివైడెడ్ బై విబి. డి ఎంత? 1 కిలోమీటర్. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత? 5 km/h. అంటే కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అవర్స్ 5 కదండి. 1/5 hours. సో దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు బి, కరెస్పాండ్స్ టు ఎస్. ఓకే ఓకే, ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్ ఒకటి కట్టాలి కదా. ఇట్ బీసీ ఇస్ ద డ్రిఫ్ట్. ఈ డ్రిఫ్ట్ నెక్స్ట్ అనుకుందామా? velocity of the river, right. Next shortest. Time taken formula ఏంటి? Time taken d divided by vb cos theta. ఇది టైం టేకెన్ అమ్మా. అంటే ఇటు పక్కకి రావడానికి ఏ వెలాసిటీ యూజ్ అవుతుంది? విబి కాస్ థీటా కదా. మరి డ్రిఫ్ట్ ఏంటో చెప్పండి. డ్రిఫ్ట్ ఈస్ విబి పై డైరెక్షన్ లో ఎంత? విబి సైన్ థీటా కదా. అంటే ఇక్కడ విఆర్ మైనస్ విబి సైన్ థీటా, విఆర్ మైనస్ విబి సైన్ థీటా. ఇది రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. విఆర్ మైనస్ విబి సైన్ థీటా ఇంటూ టైం, వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా డ్రిఫ్ట్. ఇదేంటిది? డ్రిఫ్ట్. దిస్ ఇస్ dr డివైడెడ్ బై vb cos theta. ఓకే, డ్రిఫ్ట్ మినిమం ఉండాలంటే, అంటే డిస్టెన్స్ మినిమం ఉండాలంటే డ్రిఫ్ట్ మినిమం ఉండాలి. డ్రిఫ్ట్ మినిమం ఉండాలంటే దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. dx by d theta should be equal to 0 for x to be minimum. x to be minimum. ఇది u by v రూల్ అప్లై చేయాలి. కింద vb ఎలా తీసండి, కాన్స్టెంట్ అది. కాస్ థీటా ఉంది, కాస్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది. v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ కాస్ థీటా ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ ఎంత అవుతుంది? మైనస్ vb కాస్ థీటా. ఓకే, తర్వాత మైనస్ ఈ కాన్స్టెంట్ పెట్టి కాస్ థీటా డెరివేటివ్ చేయాలి. vr మైనస్ vb సైన్ థీటా. కాస్ థీటా డెరివేటివ్ ఎంత? మైనస్ సైన్ థీటా కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఏదైనా ఫంక్షన్ మినిమం కానీ మాక్సిమం కానీ ఎప్పుడు అవుతుంది? దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. ఇది u by v రూల్ అప్లై చేశాను. d by dx ఆఫ్ u by v అంటే ఇప్పుడు v స్క్వేర్ వస్తుంది. v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u మైనస్ u ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v అని రాస్తాం. అదే దాని ఫార్ములా ఇది, u by v రూల్ ఫార్ములా ఇది. కాస్ స్క్వేర్ థీటా 0లో కలిసిపోతుంది. అండ్ మైనస్ vb స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా minus vb square cos square theta. Then ఇది d constant and d is constant is equal to vr sin theta minus vb square కాదు vb minus vb sin square theta. ఇది ఎదురు పక్క తెచ్చామనుకోండి, ఇది ప్లస్ అవుతుంది కదా. సో మైనస్ 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 ఈజ్ అగైన్ మైనస్. ఓకే, అవతల పక్క తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. దీన్ని ఇది మైనస్ ఉండిపోతుంది. మైనస్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ విబి కామన్ తీసుకుంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విఆర్ సైన్ థీటా అని మిగులుతుంది. సైన్ థీటా ఎంత వచ్చును? విబి బై విఆర్. అంటే ఈ యాంగిల్ లో డ్రైవ్ చేస్తే మినిమం డ్రిఫ్ట్ ఉంటుంది అమ్మా. ఈ యాంగిల్ లో డ్రైవ్ చేస్తే మినిమం డ్రిఫ్ట్ ఉంటుంది. మినిమం డ్రిఫ్ట్ విబి బై విఆర్. విబి తక్కువ కదా ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం లో. సరే, విబి బై విఆర్ రెండు డివైడ్ చేద్దాం. విఆర్ తెలియదు మనకి, వి డోంట్ నో విఆర్. sin theta is equal to vb by vr. ఏంటంటే అడుగుతున్నాడు? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్ ఒకటి అడుగుతున్నాడు.
టైం టేకెన్ ఇచ్చాడు కదా, టైం టేకెన్ ఇది టైం టేకెన్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బోట్ ఇచ్చాడు, కాస్ థీటా కట్టేయచ్చు. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ థీటా. అంటే ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ నుంచి థీటా కట్టేయచ్చులేండి. టైం టేకెన్ ఎంత 15 minutes. 15 minutes అంటే అవర్స్ లో మార్చాం. డి అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ 1 kilometer కదా, డివైడెడ్ బై విబి ఎంత 5 cos theta. This goes 4 times. Cos theta is equal to 4/5 వచ్చింది. Cos theta 4/5 వచ్చింది కదా. Cos theta 4/5 వస్తే sin theta ఎంత వస్తుంది? 3/5 వస్తుంది. sin theta 3/5 వచ్చును. 3/5 is equal to VB by VR. VB ఎంత తెలుసు మనకి, VB is 5. VR, if VR comes out to be 25/3. Velocity of the river ఇది R. So what is this? A corresponds to R. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా. నెక్స్ట్ sin theta ఇవన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డ్రిఫ్ట్ వస్తుంది. You will get the drift. డ్రిఫ్ట్ కడదామా? డ్రిఫ్ట్ కట్టాను, అదే కదా మినిమం డ్రిఫ్ట్. చెప్పండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? విఆర్ ఎంత వచ్చింది? 25/3. 25/3 మైనస్ VB sin theta. VB sin theta. What is VB? 5. sin theta ఎంత? sin theta is 3/5 కదా. అదే డ్రిఫ్ట్ మినిమం ఉండడానికి sin theta is 3/5. cos theta 4/5 వచ్చింది కదా. ఏదైనా ఫంక్షన్ మినిమం ఉండాలంటే దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి కదా. సరే, ఇంటూ డి అంటే 1 kilometer. VB cos theta, VB అంటే 5, cos theta అంటే 4/5. ఓకే, this goes here and this 3 is the LCM. 25 minus 9, 16 into 1/4. This is nothing but 4/3. So this minimum drift D corresponds to P. D corresponds to P. ఇంకేముంది? షార్టెస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. మనకి ఇది కావాలి, ఏసీ కావాలి. ఇదేమో 1 kilometer కదా. ఇది ఎంత వచ్చింది? ఇది 4/3 వచ్చింది. మరి హైపోటెన్యూస్ ఎంత వస్తుంది? √16/9 + 1 అంటే √25/9 వస్తుంది. √25/9 అంటే 5/3 కదా. సో దాట్ కరెస్పాండ్స్ టు Q. ఎందుకంటే కష్టపడతారు, మిగిలిన ఆప్షన్ పెట్టేయకుండా. చెప్పండి, ఇది డి షార్టెస్ట్ పాత్. C కరెస్పాండ్స్ టు 5/3. C కరెస్పాండ్స్ టు Q. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా రివర్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. sin theta is equal to VB/VR. సో దెన్ డ్రిఫ్ట్ విల్ బి మినిమం. డ్రిఫ్ట్ ఖచ్చితంగా డ్రిఫ్ట్ వస్తుంది అమ్మా. ఇక్కడ రివర్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, బోట్ వెలాసిటీ కన్నా మీరు ఎంత యాంగిల్ అయినా మెయింటైన్ చేయండి, డ్రిఫ్ట్ అయితే కొంత డ్రిఫ్ట్ వచ్చేస్తుంది. డ్రిఫ్ట్ అంటే VR minus VB sin theta, ఓకే, ఇంటూ టైమ్. దేనివల్ల డ్రిఫ్ట్ వస్తుంది? రివర్ వెలాసిటీ మైనస్ VB sin. బోట్ వెలాసిటీ డైరెక్ట్ ఎంత ఉంది? VB sin theta ఉంది కదా. అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్ మినిమం ఉండాలంటే దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. సో sin theta is VB/VR వచ్చింది. ముందు ఇక్కడ నుంచి cos theta కట్టేసాం. ఈ D is equal to VB cos theta ఉంది కదా. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం cos theta కడితే sin theta వచ్చినట్టు కదా. sin theta వస్తే VR వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ గాట్ దట్ VR, ఓకే, దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డ్రిఫ్ట్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డ్రిఫ్ట్ వస్తుంది, మినిమం డ్రిఫ్ట్. ఇది కావాలంటే √. ఓకే, share it to all your friends and help me in my journey. Okay, I know you will do that. Bye, take care.